taifa, kwani kilimo ndicho huboresha maisha. Ukitaka kujua haya usipime kipimo, na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Hii sehemu ambapo nimekwisha fungua wakati tunafungua kipindi, hapa ndipo ndizi zinafanyiwa mchakato mzima wa kuongeza thamani. Ukishakata ndizi baada ya kumenya, zinakwisha kuwekwa katika sehemu hii. Ndio mwanzo mkoko unaalika mambo. Ni Jumamosi nyingine maridadi, tunakutana katika kipindi Boresha Kilimo. Hiki ni kipindi ambacho kinaangazia nyanja mbalimbali za kilimo, teknolojia ibuka, hali kadhalika kilimo asili. Hii leo tunaangazia mchakato mzima wa kuongeza thamani kwenye matunda, na katika hali hii kuongeza kwenye ndizi. Popote ulipo, ujambo na karibu. Mimi ni Laban Shaban. Na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Tunakutana na mzee Joseph Mtua Munyao, mwalimu mstaafu ambaye amekuwa mbunifu kustawisha kilimo chake pamoja na kufanya utoshelevu wa chakula nyumbani kuwa endelevu. Anajulikana kwa kuongeza thamani katika ndizi na maembe. Huu ndio utamu wa kipindi hiki. Ukiingia shambani, inakula. Na nikisha kula, nakupa utamu wewe upate maarifa kutoka shambani. Na katika usanjari huu, tunaangalia toleo la kaunti ya Makueni. Katika eneo hili ambapo nimesimama, ni sehemu ya kusindika matunda mbalimbali. Na hii ni ndizi. Tutazungumza na mzee mmoja mwenye umri wa miaka 73, ambaye kitambo alikuwa mwalimu akastaafu, na sasa yeye ni mwalimu wa kuteka maji, kuhakikisha mvua ikinyesha basi anateka maji, anahifadhi ili kuendeleza kilimo. Na pia yeye ni mwalimu katika kuongeza thamani kwenye matunda mbalimbali. Kaa nasi ili uelewe zaidi. Na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. This is my home within King'utheni sub-location or King'utheni village, Kekumene sub-location, Kekumene location, Kekumene Mobao ward within a water sub-county. Before I started the mango farming project, I was a teacher. I retired at Monone Secondary School in the year 2004. And the same year, in September, is the time I decided to start the project of mangoes. Before I started the project, before I retired, I was to make a decision of which activity, economic activity, that I would do after retirement, and I chose mango projects, mango farming project. Now from there, I started attending training concerning farming, different trainings, especially county level, and I invited agriculture officers to come and guide me and show me how I can approach the project. And finally, I got all the information I needed in the capital, and then I started. Katika sehemu nyingi kaunti ya Makueni kuna matatizo ya maji ya kutosha ili mkulima afaulu kuendeleza kilimo.
Mzee Mnyau alijaribu kila awezalo kupata maji ili atumie muda wake wa kustaafu katika miradi endelevu. Bwawa hili liko chini ya muinuko ambao kileleni kuna makazi ya maisha ya ustaafu ya Mzee Mnyau tangu aache kusaga chaki shuleni alipokuwa mwalimu wa Kiingereza. Now the problem that was acute was water rest. And I tried to use tractors to bring water here. And since I have built my house on a rock, the next step was to how I could arrest all the water within the rock. And I did it with my son. Na tukajenga ukuta, built a small wall around the rock, and then we direct the water to the farm pond. Bwawa hili liko chini ya muinuko ambao kileleni kuna makazi ya kustaafu ya Mzee Mnyau tangu aache kusaga chaki shuleni alipokuwa mwalimu wa Kiingereza. Kuwa na eneo hili lenye kina cha kuhifadhi maji ni jambo moja, ila kuwa na maji kunategemea hali ya anga, hasa uwepo wa mvua. Imebidi wakulima kuwa wabunifu kuteka maji ya mvua kwenye paa zao, huku wengine wakiweka vizingiti kwenye mito ya msimu kuhifadhi maji hadi siku za usoni, ima kwa matumizi nyumbani ama matumizi ya kilimo. Mara nyingi changarawe haziweki maji, lakini watu ambao wanaishi katika eneo la Mbooni, kaunti ya Makueni, wamekuwa wabunifu, ambapo nimesimama hapa utadhani ni sehemu tu ya kawaida ya kutembelea. Hapana, wakati kuna maji hapa, ni maji yamejaa pote katika wigo huu wote na huwezi kupita. Mto huu ni wa msimu tu, maji yanatiririka wakati fulani na wakati mwingine maji yanakauka kabisa. Wakulima wanachukua muda huo wakati maji yanatiririka hapa na kuyateka na kuweka kwenye matanki ya maji ili waweze kuhifadhi, kuendeleza kilimo katika eneo hili. Baada ya kuteka maji haya, itabidi mkulima awe na mashine ya kupampu maji kutoka maeneo ya chini hadi juu palipo tanki. Hivi itakuwa rahisi maji hayo kuteremka shambani bila matumizi ya kawi ama gharama yoyote. We have a generator this year, and also we bought another pump which you saw there in the fish house, which we transferred. It is one that we were using to pump the water from there to these water tanks which we needed. And now we have transferred that. We bought a generator which uses those pipes. When we need it, we just pump and refill that water. Here is a rainwater from drinking. So here we don't have any problem with water. We use a tractor, especially we want good water, pure water, to refill those water tanks for the fish. Mzee Mnyau alifanya utafiti wa mimea faafu katika maeneo kame na nusu kame. Ndio maana akaanza kukuza miembe. Before I started farming, during my profession, I was always asking myself what economic activities I could do according to where I am. That is Makueni County, Lower Makueni. Viable projects. And when I looked at the area, I came to conclude that I would do mangoes, because according to the climate that is around, mangoes are okay. Mangoes don't need a lot of water. The rain that is got in Makueni County, especially from Kadhonzweni up to Kilala, is enough for mangoes to do well.
Although in the lower Makueni, like Kibwezi and so on, the rain is not enough. Sambamba na mipango na hatua ya Munyao, kaunti ya Makueni inaendelea kuwaelimisha wakulima kukumbatia miradi ya kilimo inayofaa. Tunakutana na afisa mkuu wa Wizara ya Kilimo Makueni, Daktari Martin Mboloi, ambaye yuko mstari wa mbele kustawisha zaraa. Kama jana niliona mmoja mliangalia analia juu ya maji. Ako na sukuma pale amepanda na maji yake imeisha. Sasa angefanya vizuri, angefanya hesabu yake ya maji ama angepanda mimea tofauti, kwa sababu kuna changamoto ya maji. So tunatakiwa kusaidia hiyo technology, farming technologies. Alafu tuwe tunafanya pia, kwa sababu maji yetu sio mingi, technology ya zile climate smart, climate resilient crops and animals and livestock. Ziwe ndio wakulima tunawaigiza wafanye hizo zenye zitakuwa zinaweza kusurvive. Nimestaja hata pasture development, nyasi. Kuna mahali hata ikinyesha kidogo nyasi huwa inatoka. Na mtu anaweza kata auze hiyo nyasi kwa wafugaji wa maziwa kwenye eneo la milima ambapo sehemu za kupanda nyasi huwa ni kidogo mno. Wao wanaozao wanalisha maziwa pale, wanapea pesa, wananunua chakula. Hiyo ndio tunahimiza, na hiyo makosa huwa inafanyika sana kwa subsistence farming, kwa sababu wakulima wengi wanapanda tu. Ndio tunajaribu sana kupitia hii mpango yetu, program ya extension services, tusaidie wakulima wetu wao wanafanya lile jambo. Mboloi anataka wakulima wajikakamue kila leo kuhakikisha wana maji mwaka wote, kuimarisha kilimo biashara. Through public participation, unaona wengine wanaitisha hizi tinga ndogo zile zinaitwa bako. Wao wanaweza kutafuta maji, kutengeneza farm ponds, kufungia ile sum dams. Hizo ndio watu tuongezee maji katika shamba zetu, kwa sababu ukiwa na farm pond hata ndogo utakuwa na maji throughout the year. Unaweza panda kitchen garden, uwe na chakula, uwe na balanced diet through, na tunahimiza kila mtu angekuwa na hiyo. Alafu hiyo climate smart, vitu kama Zypit, vitu zenye zina conserve maji, ndio mmea huo unaweza kumea mpaka mtu apate mazao mazuri. Vijana wengi wanaombwa kuzamia kilimo kujaza kapu la chakula Kenya na kuimarisha viwango vya maisha. Wanaambiwa japo Makueni kuna uhaba wa maji, kuna sehemu na mitindo mingine ya kilimo ambayo haihitaji maji mengi. The advice that I have currently is to the youth. I think most of them are talking about unemployment. But in the shamba, there is no unemployment. Employment is there. What is there is only planning properly. And then when they are planning, they're planning with those officers who are trained on those projects. For example, in Makueni, they talk about lack of water. But if I look at a poultry project, it does not need a lot of water. It does not. Also, if I think of this fish project, it does not need a lot of water, because 1 month you might get a tractor and then it gives you water once per month, and then you continue very beautifully. So there are some projects that don't need a lot of water, because if they keep on singing about lack of water, and their home is in Makueni, how will it come up? Mshirikishi wa vijana katika Wizara ya Kilimo kaunti ya Makueni, Justus Mwakavi, ambaye amefaulu kuunganisha vijana na kuwahimiza kukumbatia kilimo, anaamini hali inaendelea kuwa bora. Almuradi, hamasa inatolewa wakulima wasiogope tukio la uhaba wa maji. Kuna yale mafikira, I think, na ni theories tu, zile ya kusemekana kama ukuzi wa samaki
unahitaji kitu kama maji mingi. Na ukiangalia kama sehemu yetu ya Makueni, kaunti yetu ya Makueni iko na sehemu mingi ziko na ile uhaba wa maji. So mtu anafikiria maybe kukuza samaki inahitaji maji mingi. Lakini ukienda pale ground saa hii, kulingana na vile training zimefanywa na what has been done, unapata sio hivyo. Utaenda utapata wakulima kama hapa Makueni sub county tuko na several of them. Maji tu ya 10,000 liters inatosha mtu kwa mwaka mmoja, na hiyo tumeweza kudhibitisha ni ukweli. Ukishaweka ile maji, then unaweka ile system ya kusave ile maji tu inakuja inatumika, then inarudi tena after filtration, inaendelea kutumika kwa mwaka moja na unabadilisha. Na pia maybe ile ingine ilikuwa tukiongelea pia hiyo mambo ya samaki, maybe kuchimba ile fish pond, maybe watu walikuwa wanafikiria ni kazi ngumu, lakini tumeweza kuona watu wakitengeneza zile raised fish ponds na ambazo zinawasawa na zinawapea hela. Anachozungumzia kiongozi wa vijana Justus Mwakavi yanafanywa na mzee Munyao pia. Mwalimu huyu mstaafu aligundua kuwa kumbe ufugaji wa samaki hauhitaji maji mengi. Baada ya kasumba kusambaa, lazima uwe na ziwa ama bahari. Bado tunaendelea na kazi. Karibu katika sehemu ya pili ya Boresha Kilimo, ambapo tunaangazia usindikaji wa matunda. Katika hali hii, usindikaji ili kuongeza thamani katika matunda ya ndizi. Endapo una maoni, hisia, mapendekezo, maswali, ama wewe ni mkulima na unafanya kazi kuntu, unaweza kutuita nasi tutakutembelea na tutangaze kazi yako. Tutafute kwenye mitandao ya kijamii @KUTV Kenya. Nifikie mimi @Laban Shaban Reli. Boresha Kilimo. Na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo.